Everybody will be history at a point in time, but we must be of good history in life. The story of Alhaja Barikisu Abeo-Abass Banire can be said to be a memorable one. She lived a good life and raised stars to shine for others. Barikisu Abeo, ìyá tèmi, ìyá gidi ni o. Iṣẹ́ tẹ máa di láyé yìí, ìyá gidi ni máa. Gbogbo ọmọ ló fẹ́ràn ọdún púpọ̀. Ó dẹ̀ tọ́jú ọmọ. Gbogbo ọmọ pátá tó kàwé ìyá yìí náà ni. Ó jẹ́ kán lọ léwu. Bàbá ò mọ̀ kankan pa. Bàbá dẹ̀ ìyá yìí dẹ̀ jẹ́ nìkan tó yẹ pé bí nǹkan bá ń ṣe ọmọ kan, òun ló ń ṣe o. Bàbá wa kan wà, bàbá wa bàtà sí ojú ọlá pé bá ní rẹ. Níjọ́ tí bàbá tó gbé egun jẹ, yásúwé, ìyá náà ń tọ̀ ní ló ń gbé kiri. Ìwé ayásúwé. Gbogbo ọmọ ló ṣe ń ṣe fún wọn nìyẹn o. Bí nǹkan ń ṣe mí, wọ́n máa ti tọ̀ fún ìyá, ó ń ṣe ìyá ni o. Ìyá tó yẹ pé ìyàwó ti kú òlé wa, ó ti lọ tipẹ́. Tipọ́ ti mọ síbòmí, nǹkan ń ṣe ń bẹ̀, ìyá lọ tọ́jú ẹ̀mẹ́. Ṣẹ́gbọ́n rẹ̀ rí. Tẹ́mi mọ̀ ni wọ́n tọwọ́ pa nítọ̀ fún mi o. Ó tọ́ ni, ìyá lọ tọ́jú ẹ̀mẹ́. Wọ́n gbọ́ pé nǹkan ń ṣe ẹbọ ìṣòwò tó máa mẹ́rin, ó ti di tìyá nìyẹn. Barikisu Abeo-Abass Banire, òun ló bí ìyá tó bí mi, tó jẹ́ Sùlébátù Àbẹ̀kẹ́ Banire Súlè. Ìyá jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ kó kó gbogbo èèyàn mọ́ra. Ó nífẹ̀ẹ́ bí, ó nífẹ̀ẹ́ ara. Nǹkan kò wá ń ṣe wípé bóyá kó fún ka mọ́. Bó ṣe ń ṣe fọ́mọ ẹ̀gbọ́n, fọ́mọ àbúrò. Bó ṣe ṣe fáwọn ọmọ bàbá ẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe fáwọn ọmọ ìyá ẹ̀. Gbogbo ọ̀nà pátá ìyá fi dá. Sọ́mọ, ọmọ, sáládùúgbò. Ìyá ni tó bá dọjọ́ Thursday, ó máa ṣe oúnjẹ. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wa náà máa wá káàkiri náà máa jẹun o. Àwọn oníbàárà máa wá láti nǹkan bí aago 7. Ó bá ti ń jẹun tán, a tún máa fún wọn lówó. Wọ́n bá ti ń jẹun tán, a tún máa fún wọn lówó. Wọ́n bá ti jẹun tán, a tún máa fún wọn. Bàbá kan wà, aago 12 nìyẹn máa ń dé. Bàbá yẹn ga, wọ́n ń pè ní bàbá àbèjì. Gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ wọn nígbà yẹn, wọ́n á ní òkú máa ń wálé, wọ́n á ló ga bí bàbá àwọn. Tí bàbá yẹn ò bá dé, ìyá ò sun o. Àfi tí bàbá yẹn ò dẹ̀ dédé tí dago 12. Tó bá ṣẹ̀dé tó bá jẹun tán, ìyá máa fún lówó. Láti ẹ̀tẹ̀ máa padà mọ́ la máa wọlé la wà lọ la máa lọ sùn. Mama Barikisu Abeo-Abass Banire rooted from historical and significant coastal town of Badagry through her father Ifaremilekun Fagbemi, later known as Seriki Williams Abass. This compound is called the Brazilian Barracoon, and the man you are seeing here, his real name is Ifaremilekun. Then Ifaremilekun, the young man, was being captured as a slave. Then he was captured by the first master, Mr. Abass. Mr. Abass used Ifaremilekun as a slave and later restored him to a white man called Mr. William. And Mr. William is a white man from Brazil. Then Mr. William taught Ifaremilekun 4 different languages. Mr. William taught him Portuguese, Spanish, Dutch, and English. And there is a lot that actually says slaves must not go to school, because they think they will come on one day, they will rise up and fight for their freedom. Actually, this man taught Ifaremilekun those languages and usually take him on a mission to meet the European. Then he taught him how to be a middleman between the blacks and the whites. And he called him one day, "Come, young man, you have been with me so long, let me give you your freedom." He said, "On one condition, you are going to work for me." Then the boy now answered, "You are my master. Anything you want from me, I'm going to do it for you because I'm your slave." And he came down here from all the way from Brazil. They built this compound for him in the 1840. And there's 40 rooms in this compound. 40 rooms? Yes. In each of the room, 40 slaves are stored in each of the room. The compound in Badagry, of course, as you have said, is a very significant one. Very significant, not only to us as a family, to the entire nation, and even the international community. That's why it's a listed property. It's listed because it's one of the historical sites today that people can get record of what had transpired, particularly during the slavery period. And for one other thing that I significantly know, which a lot of people don't even know, is that when they ask about our family, I said our family is not limited to Banire alone, because
We have four. We have the Emmanuels, we have the Williams, we have the Abass. So we have four from the same extended family, like that. So at times you can hear some of us bearing Williams. You start wondering that how is Banere related to Williams or Emmanuel? And the family also extend beyond that. If you know, we have a major impact in Ayetoro. If you go to Ayetoro today and you mention our name there, Seriki Williams Abass was born in 1835 and died on the 11th June 1919. He was Seriki Musulumi of Old Western Yoruba land in 1897 and appointed paramount ruler of Badagry. The story of Badagry is incomplete without mentioning Seriki Williams Abass and Brazilian Baracon of 40 slaves, still standing as historical landmark till today. And most of domestic slaves, the male, are being castrated. To remove your machine gun? Yes. And slave trade affected all West African villages. Inspection. How do you inspect them? This looks like a real picture. And these two. You know why they inspect them? You check their body, the healthy ones, the good ones. Their age, they open their mouth, look their eyes, look their gray head, their body. These are rejected. These are good ones. These are rejected slaves. They were called macrons. And we have a market in Badagry. The market is called Vlekete. It was established in the year 1502. It's the largest and the oldest slave market in West Africa. And in the market, at least almost 17,000 plus were taken from the market annually. This is a painting showing the market. It was located in front of a shrine called Vlekete. It is true that the firstborn daughter is always the first fashion of her father. Mama Barikisu Abeo-Abass Banire emulated a lot of attributes from her father during her lifetime. She was accommodating, resourceful, firm, and truthful. tí wọ́n bá ń bá mi wí ilé bàbá mi tí n bá sọ pé ìyá màsá ni o tó bá fẹ́ bá mi bàbá mi fẹ́ bá mi ìyá wáyà mórí fílẹ̀ o wọ̀ láì wọ̀n ní sọ kọ́kọ́ mọ́ ìyá dáadáa ni o ìyá gidi ni o ọlọ́run náà dẹ̀ mọ́. Alhaja Barikisu was born in 1875 and died in 1970. Within 95 years of her life, the late Iyasuna learned, born and nurtured many persons. She was a serial business merchant, socialite, and epitome of hospitality. bí ìyá wa ṣe nífẹ̀ẹ́ ọmọ tó ilé wọn ń dá fóúnjẹ wọ́n wá sọ̀rọ̀ iléèwé ni ó ò ní lọ ni ìgbà wo ni kinní kan lẹ́sìn ní ń kọ́ ìgbà ń kọ́ ìyá ní gbogbo yẹn lọ wọ́n kó gbogbo ọmọ pátá wọn kò mọ́ra. tí mo mọ̀ àti tí mo gbọ́ ó ní pé ọmọ ìyá Barikisu yìí nígbà tèmi máa fi gbójú ó ti ní ilé tiẹ̀ ní agboolé ilé Èkó nígbà ayé tá à ń sọ yìí tí ilé bá bẹ̀rẹ̀ níwájú bí ìbáyìí ó lè tó bíi 2, 3, 4 plot sẹ́yìn láti wájú yẹn láti Òfin road ó yọ sí Olówó street ní Lagos Island ní Òfin area. So inú ilé yẹn òun lèmi gbójú mọ́ torí gbogbo àwọn ọmọ bẹ̀rẹ̀ ní tí ìyá ìbí lẹ́yìn àbúrò bàbá tèmi tó jẹ́ ìyá ẹ̀gbọ́n mi gbogbo àgbà ibẹ̀ là gbé. Mama Barikisu Abeo-Abass Banire birthed 4 notable children, namely Fasasi Ojuolape Banire, Muritala Suberu Banire, Suwebat Banire, and Alhaji Aliyu Suberu Banire. Apart from raising her kids, Mama Barikisu Abeo-Abass Banire nurtured her grandchildren within her abode. She also mentored a lot of relatives and outsiders without looking back. Mama Barikisu Abeo-Abass settled in Ofin, Isale Eko, now Lagos Island, as a mother for all, voice of the voiceless, and philanthropist to the less privileged.
an emblem of peace and unity. My name is Alhaji Wahid Babalola Adisabanere. Alhaja Barikisu Abeo-Abass was a rallying point to our grandchildren and to our own siblings as well. She's a philanthropist and a devout Muslim. Ní àdúgbò wọ́n ní ẹ̀sìn. Ilé wa àwọn lọ ti ń kéwú láàárọ̀ tó bá di lọ́sàn-án nírọ̀lẹ́ wọn á lọ kéwú nílé iṣẹ́lẹ̀. Àwọn tó ń jẹ́ jẹ́jẹ́rú ìyá association lẹ́nìí society lẹ́nìí ilé wa náà ti bẹ̀rẹ̀ lé kéwú wọ́n ti ń ṣe lọ́sàn-án. Ẹ bá sọ pé ilé ìbánirẹ́ àwọn níbẹ̀ làwọn tó ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lé kéwú. Bàbá tó ń kọ́ wọn níjọ́ náà lọ́hùn òun jẹ́ sán ní jẹ́jẹ́ wọ́n sì wá sọ di jẹ́jẹ́ ìyá. Ìyá wọ́n jẹ oyè ní ẹ̀yìn ní mọ́ṣáláṣí Aláṣẹ Òkè wọ́n joyè ìyá súnà. Níjọ́ náà lọ́hùn Central Mosque kò tíjì pé wọ́n yá ní wọ́n ń jẹ̀yà súnà wọ́n ń jẹ̀yà kínní kan but ìyá máa ń lọ Central Mosque bẹ́ẹ̀ máa ń tẹ̀lé wọn lọ. Ìgbà yẹn wọ́n máa ń sọ pé ìyá Èkó ìyá kínní kan ìyá kan wà ní Tinubu tó bá jọ Sunday nítorí àmà dìde wọn láwọn ìyá gbogbo Èkó àmà lọ kí ìyá yẹn wọn padà sílé. There is a contradiction in our family which I always tell people. The Seriki Muslimi of Badagry comes from our family. And at the same time, that masquerade, once the festival is on, whenever it is on, once it's out, the first place he must go and watch it is our compound again. Before going anywhere, you must go to that family house first before going out. So more or less technically we are controlling those two fronts largely. Meanwhile, she has clinches with her roots in Badagry in Lagos, Ayetoro in Ogun State, and Offa in Kwara State. There are no enough words to describe the illustrious life of Mama Barikisu Abeo-Abass Banire. I belong to the second generation. My father, Alhaji Fasasi Subiru Ojolake Banire, being Mama's first child. Fantastic. It's fantastic. It's something that shall happen long time ago. But we thank God the children coming behind us has taught this feat to be happening now. My dad, as I said, was the first child of Alhaja Barikisu Abeo-Abass, alias Mama of him. Yes, it's very, very encouraging that they are bringing this together. As I said, this should have happened a long time ago. God has given them the wisdom to initiate this, will strengthen their elbows so that these sort of things will carry on in future. Yes, this is the beginning. Once we do this, we will know ourselves better. We'll be able to connect better. As I speak to you right now, I'm among the organizers of this occasion. I don't even know 10% of them. But this sort of thing will bring us together so that we know ourselves better. That Mojisola Akitunde, mo ìran kẹrin sí Balikis. Barikisu ní ọ̀fìn náà bí mi sí. Wọ́n bá wọ́n pé ẹ lè mọ ẹ̀mí lẹ́mí ìbọn ṣe ń sọ. Ẹ lè mọ̀ pé lè lóbélé gbogbo wa bàbá wa ìyá wa ní gbogbo wọn. Tí ìyá náà bá dẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan kan, a ní lọ bá mi pé bàbá ẹ báyìí wá, lọ bá mi pé ìyá ẹ báyìí wá. Bí ìyá ṣe máa ń sọ fún wa nìyẹn. Ìyá dẹ̀ kó wa jọ, tóníkàkù bá ti bímọ ẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ, àwọn oníkàkù kò bọ̀ wá ní wọ́n máa kó wá sílẹ̀ wọ́n bá wà níbikíbi wọ́n máa gbé wá síbẹ̀ nínú agboolé náà máa tọ́ gbogbo náà ti ń tọ́ gbogbo wa. Ìyá ò fẹ́ kí nǹkan ṣèyàn. Bí ọmọ ọlọ́mọ bá wá láti títí tí nǹkan bá ṣe ó ti ń ṣe ìyá wọ́n máa dìde sí i. Bóyá nínú ilé wọn náà tọ́jú ẹ̀ náà mójútó ni á kọ́kọ́ lọ síbẹ̀ náà lọ bá wọn jà. Á ṣe wàá mọ ẹ̀wọ̀n ẹ̀ wá sọ́dọ̀ á ṣe wàá tọ́jú ẹ̀. Àwọn òbí ẹ̀ náà dẹ̀ tẹ̀lé tó bá sọ fún pé ẹ̀gbọ́n rẹ̀ wá o tí máa fi lálàáfíà wọn ní yọjú
ó dìgbà tó bá lálàáfíà kan tó fọmọ náà sílẹ̀. Àyè ọmọ tabadẹ kóra wa kiri títì, ọmọ míì ó lè má nílé tó máa sùn, a máa mú wọn wálé wọ́n máa sùn. A ní mo nílé wọn, ibi báyìí nílé wọn, ilé báyìí ọmọlé báyìí ní ilé kọ̀ọ̀kan ó dáa, a lọ síbẹ̀. Ọmọ yín ó wà nílé mi o, àwọn ọmọ ló mú wálé mi ìdẹ̀ tún lé, ilé nílé wọn, wọ́n ti ń gbé nílé wọn o, ọmọ òsọ̀rọ̀ ẹ̀ má wà wọn o. Tó bá rí ọmọ ọlọ́mọ títì tí nǹkan bá ń ṣe, gbogbo nǹkan tí ń ṣe yà ó máa mú wọlé, gbogbo ohun tó bá ń ṣe wọ́n máa yanjú ẹ̀. Sí àwọn pọ́ oúnjẹ ìyá dẹ̀kẹ̀rẹ̀ wọ́n ń jẹ ata ní ẹlẹ́rọ tán fi kú ọwọ́ ni, nítorí ni wọ́n máa ń yá wa lára, a máa ń fẹ́ pin gbogbo ọmọ, èmi ni máa lọ lọ́ta ìyálé mi, èmi ni máa lọ lọ́la, èmi ni máa ṣe, adẹ̀gbọ́dọ̀ lọ́kùn náà. Òríkì ìlú Ọ̀fà, Ìyẹ̀rú Ọ̀kín nìyí, ọmọ ọlọ́fà mọ́jọ, ọmọ abásùjó kọ ìjàkadì lóru Ọ̀fà. Ìjà kan tí wọ́n ń jà lọ́fà lọ́jọ́sí, Ọlálọ́mí ojú ìta ló ṣe, ó sojú ebè láàlàá, ibà sojú olóko bá làwọn, ọmọ láàrẹ ọmọ bòóre, ikán gbọ́dọ̀ jù kan nílé Ọlálọ́mí, bí kan bá jù kan ń kọ́ nílé ọlọ́fà mọ́jọ, ogun ló ń dá sílẹ̀ nílé bàbá wọn. Kúkú ǹdùkú àbẹ̀wé gẹ̀rùgẹ̀rù ní ti ànàmọ́, ọmọ òkúta mẹ́ta àrà, mo kọsẹ̀ lára àkọ́kọ́, èkejì ń ṣe mí pẹ̀lẹ́, ẹ̀kẹta ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ ra, àkọ́kọ́ ní nígbà tí wọn ò mọ̀nà kí mo wá dèlú ẹ̀tẹ́, èkejì ní nígbà tí mi ò mọ̀nà kí mo wá dèlú ọ̀tẹ̀, ẹ̀kẹta ní nígbà tí mi ò mọ̀nà kí mo wá dèlú ọ̀wọ́nwọ́n. Ànàmọ́ ló ń jẹ wọn nílé Ọlálọ́mí, ẹni ọjà ànàmọ́ olúwe òdọ́fà ni, Ọ̀fà ọmọká ẹ̀rú ẹ̀ ló mọ̀ ọ́n ká. Ọlálọ́mí abisu jaragba lóko, ìjà pẹ̀kí àbí òwú, ẹni bá tọ̀ lọ́fà níjà onítọ̀hún á dára rẹ̀ lẹ́bi. Ọlálọ́mí àbìdí téńté lórí ẹni, Ìyẹ̀rú Ọ̀kín làwọn mọ̀ pé bàbá yín o. Ẹ̀lẹ́ aráàlú Ọ̀fà, Ọ̀kín ló ládé ọlọ́fà mọ́jọ. Mo gbọ́ pé wọ́n ń jà lọ́fà lọ́jọ́sí, mo kápó mo kádà, mo kókùtà wẹ́wẹ̀wẹ́ mo mẹ́tù, mo fi sì kẹta wọn mo kó wọn dà sínú ìbọn. Mo délé Ọlálọ́mí ní kì í ṣe bí ìjà bàbá tòun, ó dẹ̀ kejì ẹ̀wẹ̀wẹ̀. Mo gbọ́ pé wọ́n ń jà nílé ọlọ́fà mọ́jọ, mo kápó mo kádà, mo kókùtà wẹ́wẹ̀wẹ́ mo mẹ́tù, mo fi sì kẹta wọn mo kó wọn dà sínú ìbọn. Mo délé Ọlálọ́mí ní kì í ṣe bí ìjà bàbá tòun. Mo wá ní kí ni soníjà bàbá rẹ̀ gan-an. Ọlálọ́mí ní òun ni ọmọ pàpà kókó, mo bọ́lọ́fin dìmú, bàbá wọn sọjọ́ mu lọ kánrin kése, wọ́n fẹ̀yìn rẹ̀ lálẹ́ nísàlẹ̀ Ọ̀fà. Àkẹ́bàjẹ́ sóun ló bọ ọmọ ọlọ́fà jẹ́ lọ́jọ́ ìjọ́sí, ló jẹ́ pé ẹrú ló mọ̀ ọ́n ká nílé bàbá wọn tó fi jọmọ lọ. Ẹ̀lẹ́ aráàlú Ọ̀fà, ọmọ odi mẹ́ta ní ń bẹ nílùú Ọ̀fà, odi tiwájú ní tòlúsànmí, odi àárín ìrìn tí olúmọ̀ọ́rìn, odi tẹ̀yìn ní olúgbẹ̀nsẹ́, ọmọ ayéjìn, ọmọ odò mẹ́ta kan tí ń bẹ nílé ọlọ́fà. Ọ̀kan ní apẹ̀rin ńlá bọ̀hún kóhun dòkun, ọ̀kan ní apàgùtàn bọ̀lọ̀jọ̀ kóhun dọ̀sà, ẹ̀kẹta ní apàkùkọ gàǹgà bọ̀ òun kóhun di odò ọ̀gbágbá. Ọba ní ọ̀kọ̀ọ̀kan Ọ̀fà ti tágbòórà, ọ̀dọ̀dọ̀ wọn ti tó erin ńlá pa. Ṣùgbọ́n bí ọ̀kan bá dòkun tí ọ̀kan dọ̀sà, níbo ni a kó àwọn ọmọ iyebíye wọ̀nyí sí? Èyí apẹ̀rin ńlá fún kò lè dòkun, èyí apàgbò fún kò lè dọ̀sà, àmọ́ èyí apàkùkọ gàǹgà fún sóun ló di ọ̀gbágbá. Ọ̀gbágbá omi ńlá tí ń ṣubú láró, òun ló dagun lóko lọ́fà, odò omi tí gbogbo Ọlálọ́mí ń bù ú mu. Òun lọ pàkà pẹ́kí. Mo kúnlẹ̀ wọn ò rẹ́lẹ́jọ́ mọ́, gúnugún ni mo rí tí mo dásà kẹ̀rí, àkàlà ni mo rí tí mo dásà kẹ̀ǹbẹ̀kùn, ọlọ́fà ni mo rí tí mo dásà làmí lábẹ́, Ọlálọ́mí ni mo rí tí mo dásà làmí lápá. Ó sì rọra làmí, bó o sì fẹ́ làmí, dákun mọ̀jẹ̀ abẹ́ ó dilẹ̀ lápá mi. Mo kúnlẹ̀ wọn ò rẹ́lẹ́jọ́ mọ́. Ọ̀fà là ń perí hùn. Ọ̀kín ló lọ́fà, Ọ̀kín lọ lọ́fà, ọlọ́mọ ló lọ́mọ, gbẹ̀ngbẹ̀lẹ̀kú ni ará ìyókù ń sán, alukóso ọlọ́fà ẹgbèje, alukẹ̀ǹbẹ̀
ọlọ́fà ẹgbẹ̀fà awálù kírìn jigin ọlọ́fà ẹgbẹ̀ẹ́dógún ilé ọ̀fàwùmí yeye ẹ̀lẹ́ àrà ọ̀fà ìlú ọ̀fà ní ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Kwara. ọ̀nà àkàtọ̀ èèyàn